Namo Manju Shri Ye, Namo Su Shri Ye, Namo U Dhamma Shri Su Ha, O Namo Manju Shri Ye, Namo Su Shri Ye, Namo U Dhamma Shri Su Ha, O Namo Manju Shri Ye, Namo Su Shri Ye, Namo U Dhamma Shri Su Ha. 계실라? Okay. Hello? Hello, anyone? Testing, testing. Yes, yes, can hear you. Oh, you can hear? But I Geshe-la. cannot see Geshe-la. I think Geshe-la hang already. Yeah, I think Sheila is there, not hang. Geshe-la, I think accidentally logged out or the internet problem. Oh, I think probably internet problem. Just now a bit lagging also. Sheila is back. Sheila, unmute, please. Frozen, yeah? Sheila. Yeah, Amal. Yeah. Oh, Okay. huh? Cancer. Lole there, la. That's less that should be Less. better. Cancer should be to kanshi. Less so. Tangi di less so. Di sangi choose mat pero na la. Yeah. No, so you Rola Beja Zanjan Ruba, you Sanji, Sheda, Shona, Shanjo, Batani, Jazanji, Dagi, Jibia, Tona. Rola Beja Zanjan Ruba, you Sanji, Sheda, Shona, Shanjo, Batani, Jazanji, Dagi, Jibia. Rola Beja Zanjan Ruba, you Sashi, Beja, Shuja, Lin Jiban, Sanji, Kinton, Rogi Nanda Hila Jeba Yo Eda Guru Namenda Lagane Yada Yami. Yeah, Shindusda. Ude. Kogido gishla. Karishido song. Yeah. Yes. That's so. Tade lega ya bushrai chigo samadani de. Can't do it. Yeah. Konda. Da lino na ke chi de na shi ro. Shutan to chi de. Da dunga jina isinje de da tang che da ke chen de ma na shi kadin chi mo sha da ma ma je ba ji jam ma she ba la tang ji ma che ba yin chen ji ma de na. Dewan de cha lando ko lo chi bong ge dungen ba hi no ne de ka ki ji jam ndu bi chen ji ma de na. De chi pisu so ba da chen na che ma che ba ju ji che ba shao. Yeah, please sit according to 7 meditative posture of Vairocana. All sentient beings have been our mothers, and they have been our mothers for numberless times. Their kindness to us was exactly the same as the mothers of this life. All kind mother sentient beings, though, want happiness and do not want suffering, but not knowing the object of abandonment and adoption properly, they only create a karma that bring forth the result of suffering only. In our mind, sincerely cultivate loving kindness towards all kind mother sentient beings. How nice if all kind mother sentient beings had happiness. May all kind mother sentient beings have happiness. I will cause all kind mother sentient beings to have happiness. The age is Dunga Jina Isinje Deda Tang, Go Sun Juman Dibi Cho, Tada Chana Chema, Jawa Chuchi, Jawa Dagi Shao, Deda Sheni Malamala Shinjila so to Ninji, Santanshus. Next, we cultivate compassion towards all suffering mother sentient beings.
How nice if three-doors of all suffering sentient beings were free of all adversities. May three-doors of all suffering mother sentient beings be free of all adversities. I will cause three-doors of all suffering mother sentient beings to be free of all adversities. Lama, please bless me to be able to do so. 어디지 동아진 나 심지 되다 탕 지금 코어당에 서 동아를 도인 게 쓸어 보고도 게 하나고 하나 버져 다디네 가서 양다 봐도 배상지지 공부하는 게 니바메 니바도 쓸어 요서는 양다 봐도 배상지라 요 심지 탕지지 상지지 공부하는 거 진짜 이제 토바 샤오 냠비 changes 생각하셨어. Next, we cultivate compassion. Next, we cultivate bodhicitta towards all suffering mother sentient beings. First, we ask ourselves who should take the responsibility to free all suffering mother sentient beings from the sufferings of lower realms and of whole samsara. I should take the responsibility to free all suffering mother sentient beings from the sufferings of three lower realms and of whole samsara. But I do not have the ability to do so. Only those who have achieved the state of enlightenment have the ability to do so. Therefore, for the sake of all suffering mother sentient beings, by all means, I want to become Buddha. 어디에서 동반지 때나 출성다 다 풍보다랑 이지 찌다 다대 강도야 마르베 랑 이지 주비 동아이 사투 상시타셨어. Next, we meditate on emptiness, that I do not exist intrinsically one with the aggregates, nor intrinsically different from the aggregates. Thus, I do not exist intrinsically. 어디에서 예선제 탕지지의 상지지 공부하다 대지다 다 담비 취세는 냐니 책임도 지니 대신제라 뱀바두고 인사도스 공을 주셨어. Set motivation. For the sake of all sentient beings, I want to become Buddha. For this purpose, I'm going to receive the holy teachings and practice accordingly in order to benefit sentient beings. 어이야. 딱 담보 카시데 야기 좋아진도와. 데파 맞아 런칭고 맞은 데마치 시작으로. That's all. Yeah, so before I start today's lesson, I'm going to answer Ja's questions first. 카시 좋아져 세보죠. 아버지 이거 말로. So, yeah, I didn't understand. Wait. I didn't understand the questions last week, so now I'm answering the questions. 다 들으셔 카시 자야 송화데 맞아 도지 집인 도들으셔로. 도지 집인 도르셔. 다 상지기 좋아 당사데 들으셔. 란조스와다 네티진 코죠. 네 상지 집에 네티 쭈나노 배 동반이나 하장 배 매바 전부 연이게 든디지레 란조스와데. Rabjo de konda yange sonuna. 란조데 다 네티지 로마 쭈나노 조지.
야 초제나는 야 지레 다들 디스 만다 요르와 로마 초제스 지르네 되지 초제스와 초제나는 지레와 란조스와 어다 네티지 베상지네 티죠 주나는 다 지차도 그래 대 란조스와 데레와 간다 상지기 맞죠 당사 란조들이 다 란조들라 간다 맞죠 당다 간다 디지발라 간다 찡아디 요르스네 다디 요르스네 다디 kasi jaya ge chwa tobat khares ne dirin do ta sanji ne tangji chemba res ta pe sanji ge ranjo la du sma chwa ta ne chinga yore bes ne ta sanji ko tangji chemba shi go re de khari jen chwa tang res tobat sa go ro ta de nga so chwa de ne so da nga so sanji gi ma du se lomal ma chwa ta ya loma gi ya chwa ta ya de ma bo yore sro so sanji gi tu man chin ba da ma hi ba ma re deja nga so pe deja thala ke ba deja pe thaba tangji bi la ya triala de thala kebi to na kan do che do de na so ba de yo ro ko de ndi re ma china sanji ge ta ma shi ba da ma shi bi ko lomal tu so tang ju ke ma re so de ma re so regarding the questions Jia asked last week, so and then the questions actually refers to the Dhammapada Sutra that Tathagata asked Subhuti some question, asked Subhuti a few questions. So the questions are whether Tathagata has flesh eyes, wisdom eyes, etc. So basically, Tathagata asked Subhuti whether Tathagata has these 5 eyes or not, and then the person Tathagata asked the question to was Subhuti. So Subhuti was one of the disciples, one of the main disciples in the top 10, yeah, one of the main disciples of 10 hearers, and one of the 8 supreme ones. So that is Subhuti. So after when Geshe-la, when the Tathagata asked these questions to Subhuti, and then so Subhuti himself is omniscient. So Tathagata is omniscient. Tathagata is omniscient himself, and then he knows all. He is an omniscient. He has omniscient mind. So why still Tathagata, or omniscient one, asks Subhuti questions, and that is one of the way to guide the disciples to the path, so through discussions, through asking questions, through having dialogue. So through having dialogue or asking questions to the disciples, etc., and then through this guide disciples to the path. So it doesn't. So the similar questions also came out in the 100,000 verses, 100,000 lines, 100,000 verses of Bhakya-paramita as well. 왕응이 세마 담보이나 yana 되는 좀 모습이 세마 담보이나 진짜서 다 왕이 요 말이 같이 다 왕이 같이 멜로 맞아 진짜서 마다가 예시 장자를 이치해 봐 이치해 봐 장자를 다 인해다 난종에서 리어를 와 난종의 인해 이중에서 리어래 Yeah, so and those 5 eyes are not a sensory sense direct perceiver. So those eyes that Tathagata asked Subhuti about, the flesh eyes, wisdom eyes, etc., those eyes are not a sense direct perceiver. So they are all exalted wisdom. So those eyes themselves are wisdom. So they are a mental consciousness. So they are a mental direct perceiver, and they are a yogi direct perceiver. adilako chinsene mi logya jinsen da bakare chilamnde ro ta de paji tindi inje tresama cheda nga pejan sabot ke thomas nga sa naji tombani to bi sherab de la pe mi da rawas naji dus logore anso pe yesebon thwaki digi petsu chene ro toni to bi sherab mi da rawas dus naji dus tengor ro o digi tengor ta ganda jinga bo de ganda yudu so pe sewa tindi thwa pe da mi nashi
세원타 딩기 배임으로 되고도스로. Yeah, and those why they are called eyes is because even wisdom realizing emptiness. So it doesn't come out clearly in the text. However, wisdom realizing emptiness is likened to an eye. So an eye that see objects clearly, an eye that see things clearly. So those eyes or those wisdom realizing emptiness, then they are likened to eyes that see things clearly. 그 단다 간다 가서 진행하다 다치다 말이래는 뭐 추기든 디세 제보 녹치었다 디세티선 거그래 제가 가서 배샤바나 샤이 진스와데 샤이 진스와데 빠치 자이 주타라 무슨 통이 더리바치로 거래 빠치 자이 수타라 와 빠치 자이 수타모다 라바 참만 무슨 통이 리바지 니질라 샤이 진스로 거라 무슨 통이 리바로 리바스는 셰바스 나단 디그 셰발라는 디그 지나 리바샤로 So it's difficult to go through these five eyes. However, regarding the first one, the flesh eyes, it refers to the consciousness that sees directly the coarse and subtle object, even 100 yojanas away. So that is flesh eyes. So flesh eyes is the consciousness that sees directly the coarse and subtle object, coarse and subtle object 100 yojanas away. So that is flesh eyes. So it's like it's a consciousness. 옆에는 라이 진짜보지나 다 간다 신치 치포와다 제왕유스는 통이 된디기 에리바지를 놓고로와 라이 진짜보지나 신치 치포와다 제왕유스는 통이 리바지 된디지라 간다 라이 진스로와 And the divine eye is a consciousness that sees directly the death and rebirth of sentient beings. 다 간다 디 셰르지 신스와다 다 다음에 타랑 무슨도 또비 된디 셰르지라 샤는 되고로와 남마모도 비지 무슨도 통해 무슨 더 예시지라 예시 무슨도 통해 예시 And the wisdom eye is the exalted wisdom that sees directly the coarse and subtle selflessness. 다 디올라 취지진스와들와 다 취지진스와다 파피 강사가 원본노드 지림바 제타와기도 또빈 쳔바치라 파피 강사기 원본노보다 두보 가리메데 제타와기도 또빈 쳔바치 제타와신 또비 쳔바로 쳔바든 디질 고그로 Yeah, even the Dharma eyes. So Dharma eyes is the exalted knower that sees as it is the sharp faculty and down faculty of the Arya beings. 산지 진서와 다 간다 최탄진 것은 또빈 타신비 시 공다. 최탄진 것은 또빈 타신비 시 최탐지의 것은도 것은도 또빈 타신비 시 그래서 최탐지의 응원수도 또비 타친비 예시 타친비 예시 yeah. So and Buddha eyes is the exalted wisdom, the perfect exalted wisdom that realize directly all phenomena. So that is that Buddha eye. 어떤 데지 지당아서 세니라고 봐 스스로 디스 망보여래 당아이 지나봐 저랑서 고대야치도 두스 러자고요와 고대야치 지당아서 세니데 창상한데 치디스 망보여래 다지나 쟁아이 난세 강시 랑기 티모마이베 다지신 데지 자고야 망보여러와 다드슬라나 고단 저거 마트스로와 당아서 된다 나노파 도도도도 바지 휴자마도 맞아 지나 다세 당반다 빼쳤다니 드린다 보이나 잡아서 우리 단다 내가 지ran 당고요 말해 So my explanations is how to say a simple and easy to understand version. So is not the definitions of each eyes, because if we were to go through the definitions of each eyes, then it talks about the empowering conditions, etc. Then which we will find it very difficult to understand. So, however, if whatever I mentioned just now, and if we were to debate with someone who have studied philosophy, then such explanation is not enough. So it's just for the sake of us to understand easily. Yeah, that also the lanse mangene and roa. That lori dimbo kasi lori dimbo machi
강사치기 일라바 자네 가서 지쇼기 라임바 다데 가서 로리는 로딩 뭐 디스케 첨부로 Yeah. So yeah, studying the Loric text, then the main one of the main topics is the 7 types of awarenesses. So we will go through it again in brief. Thank you, Keshav. You can. Thank you. That's a tuchin answer. Yeah. Yes. Okay. Yeah. 다 담보데 장 로히 드림 바 담보 로히도 마시. 로시티 like. 이티어로. that's 얘네디 그 담보 가르도. 로시리샤. 야 신다 신다 로히로. 신다 송나 디기리기 잘한다 미도. 당가서 집 다이 강사질만 방리 자당지와. 나리. 나시 만들어잖아 되거든요. 라소. 저런 게 때야 대화를 되래. 로시당 대좀 데이터 다로 열어. 다로 만들고. 다 당분 간서 로리 딤보데 에로와 로시 다치단 가진 데시 시자르와. 다 로시 세와데 간다. 랑일에 신질로도 시비리바세 된다디르와. 랑일에 신질로도 시비리바. 다 로시 증오로와. 아디 로시 증오데 간다. 다 로시 세와데 랑일에 앞에 신질론진에게 신질로든 지단 간르스나 랑기요 요발라 메반진에게 메발라 요반진게 마이발라 임반진게 임발라 마이반진에게 오 든디진진 바이나 따랑기라 신질로 들어와 신질로도 슈비리 바세 올로시 든디지 징에스나 시탐보로와. So the first one the first one is wrong consciousness, and the definitions or nature of wrong consciousness is a knower that engages its object erroneously. So this is the definitions or the nature of wrong consciousness. So how does it engage its object erroneously? Is when its object exists. If its object exists, it engages erroneously as non-existent. So its object exists, but it engages wrongly. Erroneously or wrongly as non-existent. So if its object doesn't exist, it engages its object erroneously as the object exists. So basically exist, then engage wrongly as a non-existent, the non-existent engage wrongly as existent, and that being the case, that which being the case, engage wrongly as that is not being the case. And that is not being the case, but is engaged wrongly as that being the case. So this is how it engage its object erroneously. 여기 로리니데 고양자 마치 시야데 장한테 템포 유한치니다 티 마지 바로와 신양자 템포 수야치다가 이 로리니데 다 디스케치 뭐라 가서 로리 나노로와 다 로시디 디인다 다 슈츠하기 전이로와. Yeah, so the purpose of going through these 7 types of awareness again is very important. Is an important topic in this text, awareness and knowers. So so that we can stay in our minds, so that the explanations, the definition, etc., stay in our mind better and longer. That's why I'm going through again. 아티 이제 태송이다로와 태송데. 다 태송데 란토진 타니스토비 리바드 워로와 란토진 타니스토비 리바드 태송지 세니세 데로와 태송세와테 담보티치 생들와. And the definitions of doubting consciousness is a knower that has qualms too pointedly by its own power. 다 태송들라 간다 타니스토바스나 다 들려야 된지 태송 때문에 태송 니시고요와. Yeah. So doubting consciousness is divided into 3 types. Tending towards the fact, not tending towards. 양계수로 나기잖아. 이와숨디. 된지 태서 된문지 태서 차념 태서. 로와. 된지. 된주. 야 된주. 근데 뒤에 말이 하면 이거 기억 말이야. 이게 된지 태서다 된문지 태서. 차념 태서. 차념비로. 차념 태서. And doubting consciousness is divided into 3. So doubting consciousness tending towards the fact, not tending towards the fact, and the equal. 다 된지 태송자다 다다가 마다 패치 마다 녀베 태송들어와 된지 태송들어와 다다가 마다 패치 마다 녀베 된데 다 마다 발 패치 저로 데려오 기지 시고로와
So the example for doubting consciousness tending towards the fact is as a wondering the sound whether it's permanent or not permanent probably is impermanent. So that is doubting consciousness tending towards the fact. Example for doubting consciousness not tending towards the fact is whether the sound is permanent or impermanent, probably is permanent. So this is an example for doubting consciousness not tending towards the fact. Equal doubting consciousness is the sound is probably impermanent. The sound is impermanent or permanent. Rangi yu shembelu. Rangi yu shembala. Rangi la shembi shere tendirwa. Ngasu dili di loharwa. Rangi la shembi shere tendirwa. And we go to the third one, correctly assuming consciousness. Its definition says a factually concordant determinative knower that is controvertible with regard to determining its object. So loshi teso mungunsum dang jebagi tsema dang shitun yomaro. That's all. And next, this correctly assuming consciousness. Anything is a correctly assuming consciousness is necessarily not a wrong consciousness. Is not a wrong consciousness. So another way of saying this is there is no common locus of correctly assuming consciousness and a wrong consciousness. So there is no common locus of these two. And similarly, there is no common locus of correctly assuming consciousness and doubting consciousness. There is no common locus of correctly assuming consciousness and direct perceiver. And there is no common locus of correctly assuming consciousness and inferential valid cognizer. So basically, there is no common locus of correctly consuming consciousness and wrong consciousness, doubting consciousness, direct perceiver, and inferential valid cognizer. These four. And correctly assuming consciousness is divided, and then there are 5. Then one of it is correctly assuming consciousness without reason and the rest. So these 5 divisions, then you can refer to your notes or the text. Then you'll find the 5 divisions of correctly assuming consciousness.
jepa luwa jepa sewa de pena nga su pe shaban dati mata bare te yimbi jinse ka sana shepa re yes lawdi ta shepa junse ni shini te da mata wa tobi ta jepa chema se tu che ro ta junse la tin ta kanda de nga su ta yanda ko ro she gura ta nga su du jang ji pe ko da tra che ro junse la tin che no jepa chema se dati mata bare da junse ka sana shepa re yes 다 셰바 이비 준세 데라 산오탄데 데 산오탄 쳬바 쳬디 데 다 메타바 토비 제판 세마즈 쳬거 로아 Next is inferential cognizer. The definitions of inferential cognizer is a new incontrovertible determinative knower that is directly produced in dependence on a correct sign that is its basis. So it depends on a correct sign. So a correct sign or a correct reason. So for example, sound is impermanent. And why? Then what is the reason? The reason is because it is a product. So depending on this reason or this sign, it's being a product, then we develop a valid cognizer realizing sound as impermanent. Yeah, so we depends on this reason that because it is a reason, because it is a product. So depending on this reason, then we investigate the sound is impermanent, and then we develop or analyze the sound as impermanent. Then we develop a valid cognizer realizing sound as impermanent. 다 디지스 nga zu jihi de tarwa 다 jihi de ngo tosin to bi riba se di ma de marwa tosin to bi riba de jihi chini se. So, and the definitions of subsequent cognizer is a knower that realizes what has already been realized. 아간다 tosin to bi riba de rangi pe ndeje chemanga ma ji to sine de la ya khona to ba derwa chemanga rangi chemanga ma de to chai ji ta ki ji ni bala yanja to ya derwa yanja to ya de jihi se tu serwa kandarwa. And the subsequent cognizer basically is realize after the valid cognizer realize an object, and then the second moment realize it again. So after a valid cognizer realizes its object, and the second moment of realizing the object again is a subsequent cognizer. 다 나라 망일로 데 간다 된다 데레 다 랑기 유 사와 낭그레 데 예딩이 망이 밭 망이 리바드로와 랑기 유 주의 데 사와 랑진 주의 데 사와 나야 데 신이 데다 랑기 주의 지브랑지 사와 나야 데랑이 반지 미니 리바드로와 아무 숨이 질러진로 코나서 So the definition for awareness to which the object appears but is not ascertained is a knower that is a common locus of having clear appearance of the specifically characterized phenomenon that is its object of engagement, and being unable to induce ascertainment with respect to the specifically characterized phenomena that is its object of operation engagement. 되게 제스 무슨들와 방송을 가서 로딩 단 타마들와 다 또바드 자기 만지지 바들와 무슨데. That's true. And next one is a direct perceiver, a knower that because the thing is sungo yunagila, suinagila. 오 또바드 자기 만지지 바드 말에. That's all. Yeah. So the definition for direct perceiver is a knower that is free from conceptuality and non-mistaken. 야야. 다들 가서 당아 간사 질마 빼지 않에 다 쉬어야지나로. 다단다 로리 딤보들와. 당아서 로리 딤보데 가서 빼 미소스죠 빼 각게 메히바지 다빼 로아 추지니로이나 카리나 치간지 메히바지 다든지 간사 때빼 야진도야. 야진도 로리 딤보들라 상호당에 다도치 야진도 당치로와. 이마 간사 질마 젠투 쉬어이로와. Yeah, so I'm going to explain to you how an ordinary beings who doesn't know about the mode of existence of phenomena, so doesn't know about the reality or doesn't know about the mode of existence of phenomena. So such an ordinary beings, how does he progress through thinking about the 7 types of awarenesses?
안가서 강사 제답에 로아다 소소지와 강사 제답 답지 상보대 지샤네 로아다도 코 니루시다 메신게 지로아 다 강사 제답에 든디지라 간다 도와를 딤빌라라 디디지라라 따고와 디디지라라 메메바 다 디디지라라 메메바 토비 로시드로아 메메 냠바테 메메바 짐비타 셰바트라 간다로아 도와를 딤빌라라 메메바 짐비 셰바데 다코 도와 dimbilala me tsawari ne mundu sen dako doa dimbilare de ina doa dimbilala me mundu sen tajido ko me mundu sen jinde worda tenda wada loshi kanza teji shirwa. So such an ordinary beings, so when he sees a smoky mountains, so when he sees a particular smoky mountain, and then consciousness thinking that there is no fire on a particular smoky mountain pass is a wrong consciousness. So this consciousness thinking that there is no fire, even though the mountain pass is smoky, then the consciousness thinking that there is no fire there is a wrong consciousness. So this consciousness one-sidedly apprehending that there is no fire on a smoky mountain is a wrong consciousness. 아든지 간사 제자바 되게 수수 지워 되게 배다 간다 도와 dimbilala 간다 메 자원이 문두 세메메 반진데 그러와 그러와 다 된다 와도 로시 차도 그러와 로시 대이 가르치는 가서 이어발라 매반이게 마인발라 임발라 민바 대이 군도 쉬임바 다 로시서 왔던지 그랬다 로시데 도와 dimbilala 간다 메 열에도 코 매반진데 코 진실도 하고 오요 말와 단다 매반진바데 로시 다다 차서 한게 열라 신조도 휴소아. So as I mentioned just now, the definitions of wrong consciousness is a knower that engage its object erroneously, right? And how does it engage erroneously? So he engage or regard something existent as non-existent, non-existent as existent, that being the case as not being the case, that is not being the case as being the case. So that is how a wrong consciousness engage its object wrongly. So similarly, the first consciousness this ordinary being has is a consciousness thinking that there is no fire on a particular smoky mountain pass. So this consciousness thinking that there is no fire, even though it's a smoky mountain, it thinks that there is no fire. So that is a wrong consciousness. 오다 메 도와 dimbilala 메 바트레무다 파치치시나 메 요나 메나사다고 버르질라 계속지 제어도 그 디지야지레고 다 간다. 그러와 내 준전도 파지 상로 디지 땅에 상주제 도와 dimbila들라 오다 메 파치치시나 요사레 상상하지 계속 내고라고 도바지. 그러와 오다 딘디 도바지 제어디 다단 타지도 민두사 대파 까살다. 다고 노시드 베다기 메자니 민두시 타지도 메반 진대로와 다 디지라 코 디지 상탄 코 야지 디지 레고라 간사 야지 디지 로로와 오다 파지 지시나 여나 상사 여나 메 파지 지시나 여사레 상상다지 근데 대성지 제오로와 대성도 제오디 다코 디지 야지는 단 타지 자니 문두스와 네바 유살다 간다 네바 도살 예 도살이 대 대성도 레고로와 다코 디지 야지는다. So the first consciousness is the wrong consciousness that apprehending or regarding that there is no fire on a particular smoky mountain at all. So there is no fire at all on a particular smoky mountain pass. Then then the same person give it a thought, think about it, then come to the second consciousness, a consciousness thinking that there is a fire on that mountain pass or not. Probably there is a doubting consciousness. So this person's consciousness has improved from wrong consciousness, thinking that there is no fire at all on a particular smoky mountain pass, then to doubting consciousness, thinking that probably there is a fire on that mountain pass. So when this person developed has this consciousness, then this consciousness has stopped the previous consciousness, the wrong consciousness, thinking that there is no fire at all. So this is improved from a wrong consciousness to doubting consciousness.
that is Carson, Taco Yanja, Santan Yajitis Level. That Peshavan mission that you put to Dimlala, Mayor da City Lavina, Mayor the Lavina, Taco or that meet teacher the Tambo, she would Tanganetane, made Unganetane, may Yorias and touch it. Taco make Munetane, may Yorias and touch it in Zingon. That may Yorias and touch it in Zindi. Taco Kanda, may Yorias and touch it in Zingo, may seeming here, Marta. It's seeming nation here, Marwa. It's seeming nation here, or that Mangini, Yosarco, then Mangini Yobacon touch the Coro, and Zingo Roa. Mangini Yoban touch the Zindi, in a seeming nation here, but then touch the Yori, Sante, Kanda, Coro Zingore. Then Zindi, Taco Tasson the Pacasarta. Roa. That Tesson to the Yoban touch it and Zindi, Tesso the in a me, Nabitani Tesson Goroa. Tanis Dogro, Tanis Dogro. That and that call Tanis Dogo Mare, or Tanganetani may Yore some touch it and Zingore. In a Jinsi and that litigation of Marwa. Jinsi and about the leader, Santan to your Marwa. Taco Yaji, what's lesserwa. That Tesson the Loshini Pat, Dossar da Kugiroa. Kanzatili Yaji, Garundo, Takanda light in the Roa. To Dimbala Kanda. That men when a tani may your sorry and touch it and Zingor makes seeming a hidden neo mare. Then again, this person's consciousness improved from a doubting consciousness to a correctly assuming consciousness. So a consciousness one-sidedly thinking that there is a fire on that mountain pass, but doesn't ascertain it to be there, is a correctly assuming consciousness. So the previous consciousness, doubting consciousness, still has qualms two-pointedly, thinking that whether there is a fire or not. So when this person's consciousness improved from doubting consciousness to correctly assuming consciousness, so there is no more two-sided, it's one-sided. So a consciousness one-sidedly thinking that there is a fire on that mountain pass. So, but doesn't ascertain it to be there. So probably another person said to these ordinary beings, saying that, there is fire on that mountain pass. And then this person think that, this person is an honest person. Then he believed the person that, there is a fire, one-sidedly thinking that, or believe that there is fire on that mountain pass. So, but this, this is not ascertained by a valid cognizer yet. But this is he doesn't ascertain it with a valid cognizer yet, that there is a fire. So so it doesn't depend on a correct reasoning as well. It's just as another person said that, and then he said that the person is a good person or an honest person, then he believed that, or one-sidedly thinking that, there is a fire on that mountain pass. So that is a correctly assuming consciousness. Ko tape loshi do katsare tesong do dosarwa tape ichi le do ko genza ma so rimba samba wo se rimba samba ga lerwa ta ko yaji garon do sandowa wo da tejas ambutirwa. Yeah, so if liken these 7 types of awarenesses like a staircase, so this person, when this person has the 3rd types of consciousness, then this person has already abandoned 2 previous consciousness, wrong consciousness and doubting consciousness, and reached the 3rd staircase. The Toya was the mayor was to the making dribble, Roas, to the Melichever was main dribble. That could just sound on all that to what in the tiny Melichever, to what the Melichever making dribble, Sunta, that making dribble, your Tajela, that one met in the years. Roa, Kanda, dribble the your Tajin tell a juji of a thing keeper study. That the way is and dribble the yodi, that jutted in the euro, Judman and dribble the chair, your marese. That would this salon the haku. Ah, go what that one do, that why you was not that what the Mengin and do, that Jabak, Junsin at the Takanda, Jabachi, that Jabachi were.
다 준세 도와기 준세 될라티네 다 맹년에 다 매여봐다 다 간다 또고 맹년에 여봐다 가서 원순도 또고 말다 미히들이로 말와. And then again, this person's consciousness improved from correctly assuming consciousness to inferential cognizer. So inferential cognizer is a consciousness ascertaining that there is a fire on that path in dependence on the reason, smoke. So there is depending on the reason that there is smoke. So again, the person said to the ordinary beings, "Oh, so there is fire on that mountain pass. The reason is that there is smoke. So give the reason that why there is a fire. So because of there is smoke." Then this person heard the person saying, and then he thinks to himself, or yeah. So there is smoke. So there is fire. So there is smoke. Then there is fire, because smoke is the result of the cause, fire. So since there is smoke, then there is fire. So depend on this reason that there is smoke, then realizing that there is a fire. So the person is ascertained that there is fire, or the person is sure that there is a fire on that mountain pass. 오 디지타 제파 제사서 다 제파 제사데 답에 매여바 또 살간다로와 다 매여바 또고도와 다 두디나 매여바 또거래 다 제파 기지 님바데 다 지히 차고요로와 다 양자지 상땅에 또야들와 양자비나 상땅에 배 건다 매 또야들와 나이디 매여바 또야들와 다 디제파 기지 님바들와. Yeah, so this inferential cognizer realizing that there is fire. So depend on this reason. So this inferential cognizer realize that there is a fire. Then the second moment of such an inferential cognizer, so realizing that there is fire independence on the reason. So the second moment of this inferential cognizer is a subsequent cognizer. So this person think about it again, that depending on the reason, then there because think about it again, then realizing that there is fire on that mountain pass. 다 대지스 당가서 가로야 진도서 다 나라 망해봐 다 디지 메다 도와스 디빌라텔라 디스 타니본 루고 다 간다로와 다 타니본도디 다 빠지 메다고 다 세보 남고리 이노 메디 ങ്ങി고 마타 메이 바페 ങ്ങി고 마다 가서 메시 장리보 파타오디 텐디 말라바 텐디지 다 메다고 스타봉 남고리와 세보지 남고리디나 다 메이 바타지 ങ്ങി고 마로와 오 딩이고 마 데디 칼라타 나라 망해 로시 지고로와. And then from this consciousness again improved to awareness to which the object appears but is not ascertained. So it is a consciousness with a clear appearance of a fire on that mountain pass that doesn't ascertain it to be a fire. So this consciousness is an awareness to which the object appears but is not ascertained. So this person go nearer to where the smoke is, and even though it's still very far. So this person see from far. So even though the fire clearly appears, but the person do not ascertain it. So because he sees from far, and then though the fire clearly appears to it, but it doesn't ascertain it. So that is an awareness to which the object appears but is not ascertained. 다 매자알레는 왔다 도와다 다시가 다 도와다 가봐 용도 다시게 다 간다 연도도 다 매자알레는 왔다 매동원에 지금 미시기 다 간다 매동원스는 통로 왔다 원에서 미시디 매동원스 통로로 와 어디 당가정에서 지나 배샤다 들어와 다 원에서 미시기 원스는 통로 다 매들어 와 매디 미시기 때 통기오로 매자알레 차로 왔다 가서 도와서 다 시간들이 다 매자라 레차리 당원에서 매던 것은 통과로 하다 간다. 그래서 So then from awareness to which the object appears but is not ascertained. So
this person was searching for where the smoke come from, right? And then from far, then he even though the fire is there, it clearly appears to it, but it's not, but do not ascertain it. Then this person continued to search for where the smoke come from. Then this person reach the place where the fire is. So reach the place where the fire is, and then his eye consciousness see directly the fire. So his eye consciousness see directly the fire. So that is a direct perceiver, and it is a consciousness clearly realizing the presence of fire on that mountain pass. Yes. Yes. Can I ask a question? In this 7 staircase like I think to the final, the highest realization. In our text, we know the 7, the one is called direct valid cognizer, new, incontrovertible, knower, the free of conceptuality. In this number 7, if you go to direct perceiver, which is not quite classified under the 7 thing, the valid cognizer. If number 7, this person look for fire, first time see this fire and realize that, oh, there's a presence of fire, then I would think this would be a direct valid cognizer. This number 1, I thought, so that this staircase like thing include the final one, which in the table, which we divide the 7. Number 2 is, I always wonder, direct perceiver, the relationship between direct perceiver and in the text, direct valid cognizer, which is one type of valid cognizer, is a difference only because direct perceiver may not be new, whereas direct valid cognizer has to be new, and the rest of the definition, which is for direct valid cognizer is new, incontrovertible, knower, free of conceptuality. Direct perceiver is free of conceptuality and non-mistaken. These two are the actual the difference between the two. Maybe Geshe-la can clarify, because direct perceiver doesn't come into classification of awareness in the text. Geshe-la, ini di tama di ngun sum ro ai la. Ni di tama di ngun sum ina di ka sa lori dun la di tanga ji yo ma ro. Ka yin si na lori dun di tanga ji wa na di ka sa ngun sum gi chema di ji gi yo ro. Ini di ka sa tanda ini di ngun sum sik di ma to mi do. 그래서 다디 무슨 제마 레코로와 무슨 제마 세워도 다치다 가서 당연히 틀린 것은 제마 차도 거래 간다 가서 들린 것은 나는 말하나 간다 된다 것은 제마 그 메카도 돈디배 싸도 돈이 되가 제마 차고 끼지 담보 내가 쓰러와 끼지 담보 내가 쓴 것은 제마에 돼 끼지 네가 지라 가서 다 것은 제마로 왜 말하지 그래서 여든인가 주요 말이신다 간다. 그래서 애니 그 공기 대원이 바디 응은숨 당근숨기 체마케와 가르요나사 애니 디 응은숨이나 디 사바 인고 말에 애니 디 응은숨기 체마에네 디 사바 인고를 해서 애니 디 응은숨기 체마에네 사도 봐주고 와 응은숨기 체마에네 디 사도 봐 사도 봐지 다 응은숨 코로나 다가로 구어 말 응은숨들라 가서 지시 여러와 지시도 여러와 응은숨이나 디 지시요래 지시요와 그래서 응은숨기 체마 말와 지시데 지시 차이신들라 체마 자와는 로야요 말다 그래서 애니 디 레시엠바 애니 디 케바 가르요나 사도 도바 디 케바 디지 애니 디 케바 신나요나 알라 응은숨 당근숨기 체마 케바 신나요나 또바다기 만주 사도 동게 디체바 말다 신체바게 요 말고 조다 사도 도바로 사도 도바들이 되니까 간다 도바 만주에 집바지장 차는 거로 와 맞죠 아이나 디지바지가로 자기 yeah so yeah because 딜린 담보디 응은숨 치디요레 데니 딩은숨기 체마데 고아로 네 당근숨 체마레 간다 So yeah so a consciousness clearly realizing the presence of fire on that mountain pass is a direct perceiver. So this direct perceiver in this context then can understand it as a direct valid cognizer. So the first moment of seeing the fire, then that is a direct valid cognizer, and the second moment onwards then is not a direct valid cognizer anymore.
So yeah, so this direct perceiver, then you can also understand it as a direct valid cognizer. So if it's a direct valid cognizer, then it refers to the first moment of seeing the fire. And the difference between direct perceiver and direct valid cognizer is one, a direct valid cognizer has to realize newly. So direct valid cognizer has to realize an object newly. Direct perceiver not necessarily has to realize the object newly, because there is a subsequent cognizer that is a direct perceiver. And besides this difference, there is no difference other than this, because not being non-mistaken, then direct perceiver and direct valid cognizer, they are the same. Thank you, Geshe-la. Can I ask one more? If Geshe-la is okay, is there anything below this, or you want to continue? Yeah, ini di coba senda di condition di gyo na ya na di senda sung na. 야, 다치 가서 만 창은 줘야지. 요 다치 줘야지나 야, 되게 땅이 들어. 단다 땅 알아야지라. 땅인데 니고 땅 가서 지다 얼마 지켜요. That's all. Yeah, we have something to cover. However, it's okay. Then you can ask your question now. Dr. Go. Dr. Go, the sequence of this explanation. Dr. Go, your line is breaking. It's like definition. The English definition is some. Okay, I stop my video. Is it better? I tried. Now okay. better. Now it's okay. Your okay, video is. Geshe-la, can Geshe-la explain in the layman term from this Dhamma incontrovertible? The English word is like. You're breaking again. Cannot be debated. It is a truth and truth, right? Incontrovertible. Hello. Yeah. So your line, yeah. It's like singing a song. I can try. What can I hear? Yeah. Meaning of incontrovertible. Yeah, so your main question is, please explain in layman terms, what does incontrovertible means, right? Hello? I believe, yeah, that is a question. Yeah. Okay, Geshe-la, ini di milu asete. Milu asete, ini di tenda di yang ngangsu di pegi jawo ni pegi to ni disi gamna disi garu nangsa. Also pegi jawo ro, pegi to ni ini di milu agi tenda di disi garu nangs. Milu asewade, ngoye ni tsukuro thomba nangshi di yoba ina milu asewade. Ngoye ni tsu ngangsu, yode ngoye ni tsu bomba tongki ki tsema ji yoba ina, bomba de yoba togi tsema di bomba de ngoye ni tsu li yoba sunga tsa, de bomba kanta bomba la milu ware. Konda, ini di milu asete, ini ngoye ni tsu nangshi. Ngoye ni tsu yoba nangshi. Yoba nangshi. Yangshi de toba ina. Wade yode la milu ase, kanta milu wa chagwar. Yude milu. Yude milu yana bade milu. Yude toro wa. Yude ngoye ni tsu kandi ime de tosuna, de kanta milu wa chagwar yude. Ngoye ni tsu yoba nangshi toro wate. Yude milu wa chagire. Milu wa yude, dan tsema de kanta lo yude la milu wa chagwar yude yoba nangshi ngoye ni tsu kandi induna de toro wa. Toro de milu wa ase chagwar kanta. Rangi yude la milu wa. Rangi yude pena chachana de bomba tobe tsema da woro. Bomba tobe tsema de bomba de ngoye ni tsu koro yoba re, yoba sunza de bomba de tobe tsema de rangi bomba de la da milu wa chagwar. Rangi yude di milu wa de chagro. That's all. Yeah, so incontrovertible, in layman terms, then you can understand it as if it exists, as is apprehended or
as realized. Yeah, if it exists in reality as is realized, then that object is incontrovertible. Yeah, so that object is incontrovertible if the object as is realized and exists in reality. So it exists in reality as is realized, then that object is incontrovertible. So for example, a valid cognizer realizing pot, a valid cognizer realizing a pot, then the pot exists as well. The pot exists as well. Therefore, the pot, its object is incontrovertible. You understand? Yeah. But why is correct assumption controvertible? Ini di ijo ina di yang milu yimbe gyumzen de kare ina. Ijo di kasa di milu yimbe gyumzen de kande ji ina. Rāngi la shīmbi lūi khere tēli sara ichi de. Lu warwa. Rāngi la shīmbi lūi khere tēli. Rāngi yu ngi ya marwa. Rāngi yu tsema ngi ya ngi shini ya marwa. Yeah, correctly assuming consciousness is not incontrovertible because correctly assuming consciousness doesn't ascertain its object. So it's controvertible, it's not incontrovertible. Rāngi yu tsemi ngi ya marwa. Di mangi ya suza di yoba nashi mangi tadi di kola malawa cha ya marwa singa tu malawa sewa de rāngi yaja yu tela kanda di ngabi nitsa kandi yu na tawara tobachi. Yeah, so correctly assuming consciousness is not ascertained by a valid cognizer. Correctly assuming consciousness, its object is not ascertained by a valid cognizer, therefore is not incontrovertible. Can I ask a question, Ken? Yes, please. Okay, this is regarding the example explanation when it comes to number 6, right? Awareness to which the object appears but is not ascertained. And the description that I heard was, rightly or wrongly, that this consciousness further improves on the previous one, which is an inferential cognizer and subsequent cognizer. How is that an improvement? Because I thought awareness to which an object appears but is not ascertained, you actually don't know the object, right? Like Gishla had given the example of sitting in class, listening, but don't know what is taught, to teachings. So I have a bit of difficulty trying to understand how can this be an improvement to the previous inferential cognizer. That's all. Yeah. Okay, thanks. So, kisala ini di tangin di sensi sha doa kata tudeng ye la ini di kata lori tuin di sha doa. Ini di jiji la ini di yage dugi oro. Ini di jeba gi tsema ini di jela jishi ini di jela nang la mangi be lo ro. Ini di nang la mangi be lo ina ini di yang kasa jeba gi tsema tang jishi ne yage dodan kan di jinas. Kan na lo la mangi be lo ina yu la ngegi o marwa pena chashana kishla gi kasa kishla ngoma de pe di sung imba ini ngaso de jinda la yu ne le ni kasa gegen ge ni kang sung ba de ni de mangi ba dabo ini di nang la mangi be lo ina di yagi jodan kan di jina jeba gi chema dang ji shin ne ko Japan chema disu sama de ji disu sama de chushi ro 나라 망에 바까들 레오디 코 추고요 말다. 제바기 체마당 지시나 데 투시레. 투시라고 투시 차대요. 나라 망에 빌로 갈래 딜레오디 달라 디슬레오디 나라 망에 로도 투시 말아 코 추고요 말해. 에스테보 난고요래. 투시 말아. 다 코페 응원순가페 응원순도 또야게 되게 니바데 페다 내보내야 되고. 응원순 가자 응원순기. 응원순기. 제가 되게 또야 또하게 다 내보질려야 되라고. 또야 돼 탄이 볼래. 되질려야 되고. 그 제바당 가서 돼서 상마다 그 추되라 추야. 그래서 디 강라 상마데 추시로 아이라. 추시로. 알레. 라소. Yeah, so it is an improvement because from awareness to which the object appears but is not ascertained, these onwards, subsequent cognizer onwards are all mistaken consciousness.
So subsequent cognizer is a mistaken consciousness. Inferential cognizer is a wrong consciousness. Then up to wrong consciousness. So these are all mistaken consciousness. And awareness to which the object appears but is not ascertained is not a mistaken consciousness. And this awareness is very close to the direct valid cognizers already. Yeah. Yeah. Oh, okay. Yeah. But it's a wrong consciousness only because you're ascertaining it through a meaning generality, right? But you know the object. Wrong consciousness or mistaken consciousness? It's mistaken. Sorry, it's mistaken consciousness because of the fact that the appearing object is through a meaning generality. Yeah, for no other reason than that. No? We call it a mistaken consciousness. So, but we do know the object through a reasoning correctly, right? Where else the awareness to which the object appear but it's not ascertained is you not ascertain, you don't know the object, right? Just checking. Yeah. Yeah, sure. No problem. So strange. Okay. Yes, thanks. Thank you. Yeah, tushi na gishla. Tushi imbe gyumze ina de kasa you de tunji gyune de to you tunji gyune zingi yorwa. Oh, tunji gyune. Ashe gyane de tidirago. tunji gyune de zingi yorwa. Oh, de tunji gyune. Yine di gang la pena chashana. Idi di kasa you de ini de da yang da la. Da you de yoba ni de da yang da la de ne de xingi yorwa. 신구어다. 신규요래. 나라 망예비 로이나 근데 유대 디 신규요 말아. 이게 전신을 떼고 말하고 나라 망예비 로서 어디 전신도 디케자 말해. 코페 무슨도 또야게 타녀부터 니지 레고요로. 이네디 가서 딘데이나 딘나라 망예비 로이나 디 야게 드라지 말아. 간신나 제박이 체마다 보이나 근데 디 가서 김센라 떼네 근데 디 유대 신규요 유대 요바데 신규요로. 나라 망예비 로이나 디 가서 유대 자원에 디 신규요 말아. 공기. 예고요 말해. 예고 말때 이거 여대배 세부 남고요로. 그거요 말고 세부 남고요래. 유대 세부 남기요래. 에네데 얘기요 말해. 저거요 말 여대배 저거요 말 세부 남고요래 이나 세부 남자고 다 재미기 내신이 두고 말해서고라. 유대 투기요 말해. 저거요 말. 그래서 에네데 얘기요 말해. 마또 에네데 유대 투기요 말해. 에네데 유대 세부 남기요래. 어디 세부 남고요로. 그래서 김센디 원기 에네데 그래서 야게 두하리스. 그 무슨 패키지니 받아고 질다 무슨 요 가서 로 참아 간다 제빠다 참아 간디나 림바기는 타투사도 망어서 뭐하래. 간다 가서 준세께나 막기나 담보 준세께나 마도 무슨 또 두고 말아. 준세 때문에 간다로 대파 림바기는 타마 또 우리 때 타투사 또 온다보다 무슨 같은 거 다 간다. 맞아 무슨도 맛도 우리 때문에 지금 무슨도 말 라리 그가 레오데 냥리 지야 뭐네지 아소소 비공 있자고나 대패 무슨가 말레 차디 따지 지야 개요 말고 내가 공원에서 그 공제는 되고 다 간다 공지하나고 지나 로와 담보 다 마타발라 공제거나 공제다도 마시바이 다 마타바게 당 간디 이메 담보 진세 참말단 다 마타바데 시고로 하고 다 마타바데 간디 이메 진세 마림바게 상호탄에 마시바지 난 타둘라 왔다 다 마타바데 디지 레도 타치니 말레오데 다 간다치라 다 마타바 무슨 또비 땡디 롱어서 제 어데 땡디 제우데 담마다방 우서 또 로티 리질라 제우 땅아서 고 냥네 응외네 서 들갈래요 다 들갈래 차디 또 차디 담마다방 우서 또 로티 양자 고네 로티야 니바 체체 슈체체리야 땡디 야제 동그레마도 다 준센 디케차게 요 말다 들래 맞어 로크로 고네 야지도 하데 so yeah, so the reason why because what you say is correct. The reason that it is called mistaken consciousness is because that it apprehends the object through meaning generality. And why then awareness to which the object appears but is not ascertained still an improvement from the previous consciousness is because the object does appear clearly. The object does appear clearly, and there is no and is not mistaken with regard to its object. So the object does appear clearly and is not mistaken with regard to its object. It's just that awareness to which the object appears but is not ascertained is it doesn't ascertain its object.
See, it doesn't ascertain its object. Other than that, then the object does appear clearly and is not mistaken with regard to its object. And it is, very close to the direct perceivers already, directly realizing the fire. So, nga zo rimbo pe tane towa de yor ta junji tila salon tane ta me ngwe se me thongu ma de ta lagi la khala ri de khala towa khoni de ta ri de jalo la ngene tane ta me ji yoba junji tila salon tane ta me ji ten du sa ten de jin to ba che gorwa to ba che gorwa jeba ge o tu che gorwa jeba pe ta me lagi ri jalo la yo towa de ri khala khuni weina doa de rikana kuina ta rimbo ta de doa de la junse samata ta kon ndrebo mele cheba de chebe ko mengo so tongo yo ma da me da ta nebo yo mare yo mare de ko junse de la samata ta me yo ba to no gore de shi da jine tu sto yo re de to de tanga so na la mange ba chena tanga so de le pa ta ne zhen ro ne ta ri ma se pe rikana pa ta nebo rike ba pa ndo ne o ta ngoe ne se me sa ta nebo ga le sa khanda 메디다 타 네보 가르레잖아 메다보 뜻사보 있는 거를 다 메타지도 레스는 이거요 말에 앞에 타 네보레서래 가서 여들 그때 된디 나라 망에 발로 되게 빼 메디 세보 나자 답에 망이 바대 이제서 때 양자야 공부하는 로리 다 메잘래 받아 다 모순기 때 모여는 쓰기 다타 네네는 가서 여디다 타 네네는 거 다 된디다 이 제바지 야지 가서 로당다 끼체 두시고요 와 유디 타 네를 줘야죠 여디다 타 네네는 거 Yeah, so you can see that is one of the way to it is an improvement from the previous one to the later one is because it is getting closer to the object. So the distance towards the object is getting shorter and shorter. So for inferential cognizer, it doesn't the inferential cognizer doesn't see the fires correctly. Even from very far, that he sees the smoke, and then he depends on the reason that there is smoke. Then it thinks that there is a fire. Ascertain that there is a fire on that pass. So, however, when we come to awareness to which the object appears but is not ascertained, so this consciousness is getting even closer to the object already. So one step away from directly seeing it. So this awareness to which the object appears but is not ascertained is getting very close, and then the fire does appears to it but is not ascertained. Yeah, but it's not ascertained only. Then, but the fire does appears to the consciousness already. So it is the distance towards the object. So use this as use this to explain that direct perceivers is directly seeing it, and then awareness to which the object appears but is not ascertained is one step away from directly seeing it, and so on and so forth. 다 가서 예대도 가서 무슨 또 되게 치든 가서 예대도 타 내려 내려 예지 다 들리려셔 베나 제파체마데 가서 베 타림 보내다 이제 도알티네 베 메토 도거데 다 나라 망에 타림 보더니 베 메코라 나코라 요 말아 메라 잘로 여자네 나라 망에 블로 그래 지야 그래 요 말하고 메 남기요 말아 세번 남기요 말아 앞에 타림 보 리케발이야 가론전 자도 페샤나 다 딘자도데 데빠지 타네 보나 오토리 다 메다보 징에네 타네 사보지 나오디 wata me sabo jinna ta me yiba penta chi ne ngo ma ta me sabo nangwe ro ko o tendi ji sabo na ta tendi da ji nga zo yeti da pa ta ne ke je shi wo sta ya ji ndo so ro ma so den ta be me de za le ba ta ngo su de be ngo ne zu ko ngo su de to ba ta de le go ro wa o da tendi ji nga zo yeti da pa ta ne ya ji ndo de nga zo yeti da pa ta ne ngo ne zu be to ale ya ji ndo ta ne pan ro ya o da tendi da ji sang tang ji shi wo ro wa Yeah, so basically you can think about these 7 types of awarenesses is like getting closer to an object. So when we come to the inferential cognizer, so if the fire is at the back of the mountain, and then the inferential cognizer inferential cognizer see from far that there is a smoke on the mountain pass, and think that there is a fire. So but the fire do not appear clearly to the consciousness.
So when we come to awareness to which the object appears but is not ascertained, fire does appear clearly to the consciousness. It's just that it's not ascertained. Just that it's not ascertained. Then when the person continue to climb the mountain and etc., and then reach where the fire is, then the direct perceiver directly seeing the fire. So you can think from the perspective of getting closer to the object. Then this is how it's an improvement. Yeah, sorry. So I have another example to show you. Then after this, after explaining the second example, then you will find it clearer. Okay, thank you. Oh, thank you. Yeah. That jelly also condition person a shoes the jilla page and attack. Not shoes the mambo does are that chance of the Nunu Marama. Choose前用的我的了。Luda, Tanga Zomosine, location dots are. Yeah, so the second example is about a cow herd. So then Gisela said that I was a cow herder for a few years. So, Well, that day, should the jilla pay shout the Tarwa, that should the sheep paying us that should the day Jibola, Narangi Jilla, on the Lori Dimbo, the Rimbagi the Jetan Joa, Rimbagi the Jetan. That number should the sheep pay, Pana the Lavache, Korangi pay, Pana de Lavache, the Lani the Pana the Sogandoroa, so the Doidi. They Pana the no shoes of Yovaina, me Hinda Jig, Pana the Shashul and do say Lobatin Baina. That Lobatin, they could meet each and that Pana the Shashus and when Pana the Shashus, the Yorias and Tachino and Zindu Hotako. Then Tachi and Zinzawa did that Lohi Chatter, Pana the Munition and Nushula Yorua, Pana the Nushula Yorua, Yori the meeting, Kolanga Lobate Sarwa. Kisha Loba, she's at the water. That Shashus and the Taco Shashus, you but Tachi and Zindu, no show the tobacco Sawa Malako. That Pana the Shashus and those and touching the Zimbabwe, that Lohi is Tambo de Roa. So again, how do we apply how do we identify the 7 types of awarenesses by applying them in a particular example? Then the second example is a cow herd lost a cow, and then go and search for the lost cow, and then the lost cow actually is in the west, but another person tells him that incorrectly that the lost cow is in the east, and then this cow herd one-sidedly one-sidedly thinking that the cow is in the east. So this consciousness is wrong consciousness. Oh, that in the jela, that loshi de tachi the lotion in the gore. That ko shashula pe pala mambut sen rogorwa. That said the chuna raguama, that I omara pala no show yorwa. That pala shashula kazitsena maradi. That could meet the leather, meeting a kitchen share the Dembari and Mudukinera. That unit and a cook kitchen at Zima is that Palan Shashul Yasa Maresa, that Pachi Tesonche, whatever. That Pachi meeting Tishina, Mal Dembashi is a Zima is a Reza, that Palan and Shashul, that Pachi Yosama, the Tesonche were as Roa, that Yoda me, that Pachi Yosama was a Tesonche were. Then Tachi the Mendusa, La Will Martina, Corawio Mara, Mambotsini. So then, however, then because the cow is not in the east, right? And in fact, the cow is in the west. So, but he listened wrongly. He listened to this person who said wrongly that the cow is in the east. Then he one-sidedly thinks that the lost cow is in the east, and this is a wrong consciousness. Then this person go and search for the lost cow in the east, but the cow is in fact in the west, right? So no matter how far he searched for the lost cow in the east, then he cannot find the lost cow. Then he generates a doubting consciousness, thinking that my cow, whether my cow is here or not, probably my cow is not here. So because probably the person, whatever the person said is not true. So probably my cow is not here. So this is a doubting consciousness. Oh, that day just that kind of day just that Tesonche. That Tesonche, that day just that Jim Mission that Jiggy, that Pana the Winnie Tani Nushul and do so called Dembashi work, that Dembashi, that Churangway next, yeah, Pana and Tons of Pana Nushul and do so that could be each in the middle. That is each in that Pana the Winnie Tani, that Nushula Mamut Cesar, Shashula Mamut Cesar, Rahu Marwa. That way is that called Love Nashi, that when
누쇼스 미들 이시치는 다 바나다 누쇼스 뭐는 도 사탄 타지도 배 누쇼스 도 사탄 타지는 증거를 이는 세밍 인고요 말데 타지는 증바데 다 이지에서 레고로와 다 간다 이지들 레오디 다 간다 공도 변화 로시다 아 태손니가 바카사로와 다 데니가 도사로 간다로와 가사르파. Yeah. So then when someone else tells him correctly, your cow is in the west, then he generates a correctly assuming consciousness one-sidedly regarding the cow to be in the west. So another person say truly that, oh, I've seen your lost cow, and then is in the west, and then this person generates a consciousness one-sidedly regarding that his lost cow is in the west. Then even though it's not ascertained by a valid cognizer, but this consciousness one-sidedly regarding that the cow is in fact is in the west. So this consciousness is a correctly assuming consciousness. 다 이제의 저기 다 되게 간다 알아. 다 이제 달라 샤 다고 누쇼라 응에 치여 봐 하고디 다 응에 누쇼라 누구요라고 알아. 다 주어든 누구요래 주지데 다 ndobekala 발랑기 페나 제 간지 사바 간지 사바 가서 나지 들리 베리간라 페리나 가서 나지 때문에 보더니 미체체체디 컴바 간디도 사자 사말 따지체 들리 제 사바린다 제 니바린도 들리 따지체는 누구요라고 제가 지구도 다 대가 나시래 간다 police 나시래 어디 제가 제우디 다 발랑기 간지 사바 응어스 통바 발랑기 깨라서 봐 안쪽 고하루와 깨라서 봐 datso 고아 어다든지 datso 고우디 어땅문에 전에 간지 사바 발랑기 dat게 고 땅문에 발랑기 담미기 누쇼든 사자들 문에 전에 다들 요다 사 땅문에 전에 애들 제바트 지우여서와 다 주지들한테 다 제바트 지우여 간다 발랑기 가서 미시르 게 통요 말와 다 발랑기 간지 사바다 발랑기 깨달아서 봐도 솔라티네 다 발랑여바 타체살다 간다 발랑도 수이 고디 때문에 전에 다 발랑여바 신사로와 발랑에 다 제바츠마 지고 되가스. Yeah, so is the next when he goes to explore, he eventually sees a cow's fresh footprints, hears it lowing and so on. When a valid cognizer firmly ascertains that the cow is there, he generates a inferential valid cognizer. So it's just like when police then search for a lost man, then this policemen will look at or search for the footprints, evidence, and etc. That footprints, whether the footprints is fresh one or old ones, etc. So he's like collecting the evidence. So similar to a policeman, then when this person search for his lost cow, and then he eventually sees the fresh footprints and then hears the cows moving as well. Then this and then this person thinks that the cow is here, so is the west, and then the cow is here, and then a consciousness, even though this consciousness do not see the cows directly, but he ascertains that the cow is there. Depends on the reason or signs. Then this consciousness is an inferential valid cognizer. 제바도 지우디 다 기진이만 다 답대버와 다 기진이만 추상상에 들어와 다 기진이만 지시 들어와. Yeah, so subsequent cognizer is very easy. So basically, think about it again. Then the second moment of that inferential valid cognizer. So think about it again. Then is a subsequent cognizer. 다다지 군대 가서 간지다 배 깨달아서 왔더니 고사디 다 간지다 깨달고서 사쇼들은 누구요라 다 간다로와. 다 사쇼들은 누구디 다 디지 타네보 어딜레오디 다 반란다 보신 거네 세보 통고 미시긴 통고에 되나 니고요 말 다 반란이 방이고 말 다 세보 남고요와 남고요래 다 남고요데 반란이 방이요 말이에서와 반란이 방 타치된 게 뭐 다고 반란다 타 내볼래 산도와 다 다지페 제바디게 반란다 타 내볼래마 간지에서 깨달도 솔라티네 다 반란여바 타치바 근데 상황다 다 양자 공부진도디 땅문에 있는서 반란 미히긴 통어디 되는 남고여 되나 다 반란이 방 세밍이 도요 말. 다 대가서 이지고라 나나 망해 봤. 세밍이에요 말어. 오 세밍이 신이요 말어. Yeah.
Then after that, from a far distance, his eye consciousness sees the cow but doesn't ascertain it. And this is an awareness to which the object appears but is not ascertained. So when at the stage of inferential valid cognizers, so at that point, then he sees the fresh footprints and cows allowing. Here's the cow allowing already. So and then he continues to search for that direction where the sounds and where the footprints leads. Then when he gets closer to the lost cow, the cows clearly appears to the person, but is not ascertained. So the person do not ascertain it to be the cow. So he gets closer to the cow already, and the cow does appears to him as well. It's just that this person do not ascertain it to be a cow. Then at that time, it's not ascertained by the valid at this point, it is not ascertained by a valid cognizer yet. It's not ascertained by a valid cognizer. Sorry, Gongda. 앞에 남고에 이거만 다 양자라야 타 발란다 타 네번 로고라 다 공부지니로 다 양자 타 네번 로데 다 발란자라 조고를 간다 다 발란자라 조 땅고에 내 정원승이 뭐 발란 통로고 무슨 세마게 통로고 다 로와 무슨 그 통로고 무슨 세마게 다 무슨 세마게 담보 무슨 세마게 발란다 이바 무슨 세마게 나서 담보 통이니까 다 무슨 세마지라고 그래 로와 무슨 세마 자고 그래 무슨 얘네들 Yeah, so then the person has reached the place where the lost cow is. Then he generates a direct valid cognizer that sees the cow. So the first moment of seeing the lost cow is the direct valid cognizer. that condition was to see agent that kind of lorry dimbo de that cancer cheddar on our cheating to pay jaw that some of this quadat chedra. That's that they can't shoot the gate or the kitchen sugar. Then maybe it's so in Yanli, then that the carry him that didn't also do Chepachin and Doya do Chower. Then it's an Azope, Naji, Shono Lojo Joe, the Lojo Chia to Soke. That is all tender Salon. This Kanda Soso Lori Dinalo, Takanda, Lohi, you want to Masuachi, Salo Sosochi Tango, Takanda. Lohi, the Lohi, you want to send also. 내가 누가 강가들 로히 대왕의 손에 용어다 로히 대왕 손으로 다 로히들 뒤지야 타오데 대성 야 대성 되었지나 맞아야 내가 같이 두자 자는 거라 대성 뒤로 대성 되게 내가 두자 자고 왔다 든지 제데 내가서 배 소속의 ஞான이 지역이 시자의 로조 지역이 시자의 가리임에 또 스제바진의 림바레오데 내가네 소속의 대형의 비즈니스라 응외네 저기 추기 내놓듯이 때 야지레오데 타둘라 배터에네스라 다 취진이는 또 어디 또 동반지 태어서 또 참바다 니제 간디 공고에메 그 전례명아디 소페르바 이다 간디로 장고에메 또 장나 타둘라 배라 장주고 센치 줄라 제오로와 오다도 또 시진 가서 로 장네 리만 도고 로와 어디 상담다 마치당 가서 바 슈즈들 배자 라이 이라 메 배자 어디 맞아 수수고 랑질에서 냐네 제당게 들을 때다 들을 때다 저 빼기 돈에 빠지니 고대야치리 시고요와 고대야치리 시고요로 앞에 소속이 빼샤오디 레진데 요 말에 좀 타치는 진데 로히르다 레진데 요 말에 렌데 요마 군조 요마 타치는 진데 로히르 그 로히 텔에 야 렌데 요다 매나 비 태송 사야 돼야 로히르 코티지 타르니 바 마사티지 타고와 로 레진데 달 군조 요마 좀 타치는 진데 코디바 차치모 사는 거와 텔레 디파티데 태송데 군조 요다 매 군조 요와 케네고 말에 매바 케멜레바 태송라고 시 대신에 코 딜티스 타운도 고 디바 사티스 장로도 하러와 오다 든디네 뜻소소 간다 로리아지 당야들 랑 줄레서 Yeah, so this is an example, and the meaning that I'm trying to say through this example is, this example is like searching for a lost cow, or the fire on the Smoky Mountains. So we do not just stop here, and then the meaning that this example trying to say is, we have to apply this. We have to understand these awarenesses with regard to our practice.
Like for example, I'll say the first one is a wrong consciousness. Then we shouldn't generate a wrong consciousness, or we shouldn't controlled by a wrong consciousness. Like for example, there is no karmic cause and effect, or there is no three jewels. So there is no karmic cause and effect, and there is no three jewels, and then this is a wrong consciousness. And then we have to improve from the previous one to the later one. And then when we improve from the wrong consciousness, then we go to a doubting consciousness that, or probably is there a karmic cause and effect or not? Is karmic cause and effect exist or not? Is three jewels exist or not? So probably there is. So even though the person might not accept the existence of karmic cause and effect and three jewels, however, compared to the previous one, wrong consciousness is better, right? Because wrong consciousness one-sidedly thinks that there is no karmic cause and effect, there is no three jewels. And doubting consciousness thinks that, oh, is there a karmic cause and effect? Does three jewels exist or not? So the person could could be a person who do not accept both. So whether it exists or not, then it still do not accept do not accept the existence of three jewels, nor do not accept the non-existence of three jewels as well. So compared to the previous one, it is an improve. Then we have to continue to improve our consciousness, or to train our mind, and until we reach the direct wisdom, directly realizing the mode of existence of phenomena, for example, directly realizing the meaning of emptiness, and then cultivating loving kindness, compassions, and through the seven cause and effect, etc. So this is how we train our mind from the previous one, from the previous one, then to a higher one, to a lower one, to a higher one. Okay, Sheila, why is between here? Why is factually concordant fact in correct assumption? Just not like the thing. Can you hear me? Yeah, just now you break a bit. Okay. Yeah, kindly repeat. Question about number 3. When this is like the cow one is correct, the fan tail that is in the west is correct. It's factually concordant. A factually concordant in English translation is the fact is correct, not fake news, is correct to the truth. Why is factually concordant mistaken? Like this one, is in the west and he think the cow is in the west is correct. He went to the west, he saw the cow in the west, so it's factually concordant. Why should it be mistaken? Why correctly consuming consciousness is mistaken? Mistaken, is it because just mistaken because he didn't has his eye directly see the actual cow before late, he didn't see, so it's mistaken. But I find that even dark, even appearing, you're not actually seeing, it's just like a pass through. Why should that become non-mistaken? It's appear only, you never ascertain. That's why you use the word not ascertain under correctly assumption. You also use the word not ascertain. So both also not ascertain. Why appearing but not ascertain become non-mistaken, whereas correctly assuming, which is factually concordant, it becomes mistaken. Okay, Sheila, ini di kong pacu balangi di PD. Balangi PD kasa mission aja kasa di tata de tinggi oro ini kiangi balang nucho la yore yoba. Ini di tuan rawa Sheila, tuan baroa. Ini di balang dengo ini di nucho la yora. Di tuan bari. Ini di tuan bari na kariji ni di tushi shigi ore sa. 이주대 ini di tushi shigi ore sa. 미신다 지게 ini 강기 바lang di nucho la yores. Ini di ngoyuni 주디 nucho la yorwa. Ini di tuan baroa. tuan baina ini di kariji ni di tushi di shigi ore sa. ini 대한 거 공기 좋아니 바데 ini 이주당 ini nang la mangye ba ingire nang la mangye ba ni na de yuding 얘기 요 말와 yuding 얘기 요 말와 얘네 가르치네 이주 de 투시레 ini nang la mangye ba de 투시 말이스
就爱你多那说。다 간다 데 된다 팀바 세와데 고레 소소게 이응이 비체마티게 셰파티게 쿠로 데 또바 나시 된라 여바치 레오리 데라 말라와 실레고요와 된다 팀바테 또바 나시 여바 단다 이지티게 쿠로 또메야 미기 여레스 데리 이치지네 여사 든디 상타 데레마도 코 된다 팀바 샤쇼라 된다 팀바 여나 이치데라 된다 팀바 녜메하고 이제 되게 녜요 말하고 샤쇼라 여바 나시 누초라 여바 나시 이제 녜메하고 그 누초라 여바 단단 티바레데 여바 나시 코 녜요 말아 이제 되 여바 나시 다고 여 상텐디지페 지 타지의 지 현대여 마도 현비토네 타지의 현비토네 든디 여 상텐디지 녜 상탄디여 마도 그 타지도 녜요 말아 세미 녜요 말아 든디 현대라 고 당연히 간에 미디기 러바 응네 건 타지데 여 상다 든디기 현비토네 간다 인진디여 마도 데라 간다 그래서 이것들 물러에 또요 말고 그런데 아나 자신 누셔나 여바데도 물러 그런데 여다 영외에서 해서 이제 코너기 때 랑기페 물러와데 여바나시 또 배웠어 유대인이 밀러와데 또요 말이 Yeah. So even though the person, someone else tells him correctly, your cow is in the west. So this, another person say that, oh, your cow is in the west. This itself actually, I mean, it is factually concordant. It is factually concordant. However, this correctly assuming consciousness do not ascertain it with the valid cognizer that the cow is in the west. So even though what the person said is correct, is factually concordant, however, this person's consciousness, correctly assuming consciousness, hasn't, one-sidedly thinks that the cow is in the west, because this correctly assuming consciousness, the cow is in the west is not ascertained by a valid cognizer yet. It is not ascertained by a valid cognizer yet. It's just one-sidedly thinks that, oh, the cow is in the west. Even though the person says it's correct, it's factually concordant, this correctly assuming consciousness just one-sidedly thinks that, oh, the cow is in the west. So because of this, So because of this, the consciousness hasn't realized the incontrovertible object yet. 앞에 샤바이나 저런 걸 어떤 시바이 라바이나 데데 집어차고는 가서 에디지 취소 나는 가서 제네지기 만달아요. 제네지기 만달아 저런 거 단다 됐던 시기에 따다 또고요 생겼어. 만달아 저런 변시균이 저 또고요. 또고요 저런 트시레에서 저런 트시 차대에서 가르스나 저 트시 차대에 있는 만달아 에디스는 거에서 도와서 저런 로다시나 만달아 에디스는 거에서 도와서 대외에서나 맞추고나 대처럼 에디스는 만달아 또야 돼. 대 마치 셰파인 마초가 저런 거에서도 또 그래. 또 그래 저런. 네, 단다 이니티 또 낭라 여바 이니티 응수리 또 두고 말아. 응수 가도 와. 되고 또 두고 말아. 트시 대신이 트위도 또 그래. 저 대신이 진시. 그래서 대 투시레 이니 가사티 간이스는데 응수도 또 두고 말아. 응수 다 여러 와서 에디스 여러. 다시 코라게 바람 노쇼도 응에서 여러서 되게 물어가 자고 뭔데 세고라고. 특히 어때 그래서 특히 자고 문제 세고라고 이니 디 간다 가자 대양 투시 마인바이나 대양 응원수디디 또고로 네 가자 투시 가자 디 투시 가르친 투시에 응원에서 열세 로고로 나리 어때다 에디스노를 가서 제리지 만달아서 저런 게 대지디 상동단에 저런 게 대지진에 저런 또 그래 마도 응원수도 마 대지진에 또 그래 투시에 와서 지시레데 코만달라데 응외네서 에디시나 여러와서 여바 응외네서 와서 응외네서 여바이나 대처럼 또디 지시 춘이 또 고름도 마도 지시 준이 지시 차대로 마도 든디 만초가 또 두야 말와서 Yeah, so for example, LDC, then we have the Genesis mandala in Asia, the main line some do. Genesis mela kai mela Genesis.
Yeah, so at LDC, then we have a generalizing mandala, right? Then now if you think about this mandala, then you apprehend the generalizing mandala at LDC through meaning generality, right? And that is a mistaken consciousness. So then you might use the same reason that, but it is not a mistaken consciousness, right? Because generalizing mandala is actually there, right? Is in fact there, right? At LDC, but the consciousness not being a mistaken consciousness is even though the generalizing mandala is in fact in LDC, but you cannot unmistakenly realize the generalizing mandala at LDC, right? Yeah. 거기 다행히 저 가르친 투그레서 투시 가르친 작업을 들어라 가지고 Yeah. 린저들이 콜라. Yeah, so it's the same. The same theory applies to the cow. Yeah. Okay, thank you. Correct. I'm comparing the two. Geshe-la explained that currently assuming consciousness is called is mistaken because it's not yet ascertained by valid cognizer. I'm comparing to the next one. Awareness to which object appear but not ascertained. Also, it just appear not ascertained. Also, not yet apprehend by valid cognizer. But in this case, this one appearing but not ascertained become like non-mistaken. So I'm just wondering this. Number one, these two appear to be like the definition appear to be similar. It's also not ascertained by valid cognizer. It's grouped under non-valid cognizer, the five. So why is it become non-mistaken? Number two is, Geshe-la can explain lamentum as appear and ascertain. What is the difference between when things appear to your mind and you ascertain it? This is the main thing in this awareness, but appear but not ascertain. Thanks. That's true. 其實其實呢啲語言呢啲出現了。아니는 힘으로.啲出現呢啲체면 된 예요 말이야. 예요 말이야. ini di nang la mange ba ina di yang chema seme ding ye yo marwa 예요 말이스. ini di tushi marwa 랑 나와 싸워 나더라. 랑 싸워 나더라. rangi yu de sewa nangzang 싸워 나자. 뒤에 말이스. tushi mare so ini di tushi yimi ina di rangi yu de sewa nangi yo megi kebare 랑 단시대 단란 추대라고. 추대라 마다 세번 남고요 말아. 단시대 단도 추대라. 전지대 ini di 근데 추대라고. 전지대 댕원에 임바데 추대 요라 추대라고. that's all. So the tushi yimi gi keba ina de rangi yu de sewan de nangi yo mero ajla sewan nangi yo na de tushi mare any de tenji gyune tushi 진짜 랑 나이라 추대라 간다. 랑 나이 때에 뭐네 저기들이 상 추대라고. nangi de tudeyo de tenji de any de ngoyu ne su imba de kasa 추대데. tudeyo ro yeah. And yeah, correctly assuming consciousness, both of them, correctly assuming consciousness and awareness to which the object appears but is not ascertained by valid cognizers. And however, correctly assuming consciousness is a mistaken consciousness, and awareness to which the object appears but is not ascertained is not a mistaken consciousness. And awareness to which an object appears but is not ascertained is not a mistaken consciousness, is because its object appears clearly. So I repeat, awareness to which the object appears but is not ascertained is not a mistaken consciousness because its object appears clearly. So it is not a mistaken consciousness. And that's how, that's all. And correctly assuming consciousness is a mistaken consciousness is because it is mistaken with regard to its appearing object. So it regards the meaning generality as the actual object. So therefore, it is a mistaken consciousness. 공기 디완니바도 계실라 에네디 계실라 담보수노나 야 대체 코트완니 버라 라소 에네디 나와다 가사 녜바 낭와 녜바 디 가자양 디 페이지 토네 디시게로 나서
되게 기도네. 그래서 되게 말해 다. Yeah, just okay, shall I say, I mean, to explain appears and ascertain in layman terms, right? Then 이게 shall I say 말하면 that? 되게 제사다 배 미세게 갖게 지고요. That's okay, shall I say whatever I said is in layman terms because I don't use any honorific words. 제가 지금마다 지으면서 Yeah, I didn't use any honorific words to explain it. Yeah, ini di kazang so di lela wa ha ko ki che 녜바 do 세워다 ro. 가서 녜바 세워다 왜네 저배 야와 녜바 또바 세워도 저 된다 지발에. Na ngi ba sa ti? 녜바다 야와 세마디 야와 와 샤와 또바 저 된다 지발에 그래서 와. To ba dang xiao a ni ro. 또바다 야와 야야 야와스. 또 샤야 야와 세마디기 요 야야인 바로와 야야인 또바다 녜바 그러니까 된다 지발레 숨보데 숨보 던지제. 나서. 다 나와 자지가서 또그 말에 얘가 말해서 그러다 간다. 나와 정기. 나와 자지 얘가 말 또그 말해서 그러대. 그 가르스나 배 맞아 되게 밥배장 지거래 가릉여보나 왕시에 가릉여보 남고여로 와서. 남고여리 이나 가릉여보 이야기요 말해서 또야기요 말해서. 가릉여보 남외 왕시대. 가릉여보나 왕시에 가릉여보 남고여리에서. 남고여리 이나 가릉여보데 또야기요 말해 가릉여보 이방이야 기요 말해서. 야고 막 가릉여보 야자 말해서 가릉여보데 야자 말해서. 제자 말에 또야 요 말에 녜야 요 말로. 녜야 요 말서. So appears and ascertained. So ascertain also is a synonymous with realizing. Ascertain, realized, and comprehends. So these three are synonymous. Yeah, and appears. So merely appears. Though it has it no something. It merely appears, but is not necessarily has it be ascertained or be realized. Something appears, but is not necessarily be realized or be ascertained. For example, sense consciousness to which a snow mountain appears as blue. A sense consciousness to which snow mountain appears as blue. So snow mountain appears as blue, but there is nothing to be realized, and there is nothing to be realized. There is nothing to be ascertained, and this blue snow mountain is not an object of comprehension as well. Oh yeah, thank you. That drops the pay Sama Yapu chose Sama that ring also got to Jupiter, Katula Yapu Chaso. That gauge lorry demo thing or the Sama at the Shimba with Roa. That did Chemba Magiachi, Kanda Naso Lori Dindua, or the Southern Water, that Shugula Naso Lori Jita, the Lori Dimbo, the teacher Mena, didn't do your mother. Lori Naso Lori, Lori Chesa is the Lori did the carriers to make it at dinner. The Lori did it. Ken, sorry, can I just have one question? Yeah, you know, in the sequence of the 7 consciousness, right? Geshe-la said that progressively it is an improved consciousness. Yeah, is this applicable pervasively for all realizations that they go through this? Steps, you know, this 7 progressively up to you get to valid direct perceiver. Is that how it works for all realizations? That's okay. That's okay. Shila, any lori doing the kasa de jine jila yage dua ro shila. Any the yage dua kasa yage dua di topa changmala topa sete pena chashana de kasa de or for example, if we take this like law of cause and effect, right? So if we were to go through the 7 steps, Geshe-la went through a few. Is it possible for Geshe-la to just go through all of it for like law of cause and effect? So for example, if we start with wrong consciousness, right? So the thinking would be there is no law of cause and effect, right? That's a wrong consciousness. Then doubting consciousness would be, is there a law of cause and effect, right? Or maybe there is, maybe there isn't, yeah? That would be kind of doubting consciousness.
correctly assuming would be saying there is probably law of cause and effect. Yeah. And inferential would be maybe physics, you have action, reaction. Maybe you see a barley seed growing or a barley seed giving rise to a barley sprout, and you say, yeah, I think there is a law of cause and effect. Yeah. And subsequent cognizer, second moment. Then when it comes to this awareness to which object appear but is not ascertained, in terms of law of cause and effect, what would this be? The example for karmic cause and effect, right? Yeah, just to elaborate on that, whether is this applicable for all realization, just this realization of law and cause and effect, you know? So in it, yes, sorry. Yeah, if Geshe-la say it's pervasive lah. Oh yeah. Yeah. Okay, thanks. That's so. Yeah, Geshe-la ini di toba changma la de kyab gi yona sa. Di lori doing the jine ji di yage dua roa. Ini di yage dua di toba changma la di kyab gi yona pena chashana. Ini kasa legyun di togi yona. Legyun di toba de la yang kasa yang jimba di nang xin di jogi yoba dinde inas. 다 간다 ngaso rimba ti yena menasina ngaso tachida ngaso 주 가리우는 ngaso pe chida ngaso legende yoba khile chadi ngaso loshi de ke yu marwa loshi ke yu marwa kaza de kaza kari khile bayina legende susu le lende yoba khile odi ta lende mepata de loshi ke yu marwa 제제 이나양 소한테 고내디 당포이나야디 가서 로시디 요바 또빠 참말 림바 파리스는 든디게 마케샤 마리로와 파리 참아야디 파리스는 또빠 참말 파리스는 다 든디자야게 요즘 마리로와 이제랑 가서 배 셰바 강가다 로리디네 그 디고 마로와 셰바 가리나 장서 로리디네 디고요 마리로와 다처럼 가서 소소기 줄라서 냐네 제단지 림바 줄라 상로 땅오디 때 간다 쥐라 간디 요고도 논트 가리 요고도 왜네서 가리엔도 때 간다 소소그 받제바 체내야 로랑지 든디지와 차고 요런데로와 소소그 배 왜네서 냐니 제바이나 냐니 지야다 왜네서 렌도 문도 다 든디 간다 지당 가서 디스파 야진 로랑지 계제 시고름 가서 또빠 강가라 도스파 자스나다 든디데 게 또빠 창소는 리파 야진 로스 미스 자야기 열중고 무더와 바니 디낭시니 디도기요 말와 대단한 또반다면 만보러 안서 그래 또빠 때문에 디다 된다면 여러 강간서 또바 세데니 디가자 동이 또바 더웨나 디 딘디 또바 더웨나 도기요로 돈이 또바서 대대서 야지 안로야로 데데나 지산이 디 또바 창말라 또바 세데니 디다 또바단 또메디 마레기질라 ini de 가장 동인군순도 또봐 동인군순도 막 단지라 또봐 된소로 또봐 탐지라 로리딘데 나시 자야레셀라레 또봐 탐지라 돈이 또 빌로 될랑가 가서 베나차샤나로 차샤만 돈이 똥키지 간사티나 돈이 똥키지 간사티게 데간다 돈이 메바 돈이 뎀바투바 뎀바투반 타치데 킨징마라코 로시 타치데 킨징마라코 코 돈바니 또 차디 동반이 또 아니 동차도 말해 계실라 이는 어서디 가서 또바 끼야라 베나차샤나 데 동반이 또베 동반이 또바 더보이나 데 레균데 또바 더보이나 이니 데 또바 데 끼야라 이니 디안 창마 양 방린 디낭신 데 도기요나스 간신나 데 타마 데 인군숨도 도기요라 이실라 ngaso pede ni te kasa pachu daboina te kasa me yoba daboina te ngunsum du togi orwa ini ngaso pena chashana thön daboina te tongi toba daboina lekyun de toba daboina ini te toba de kiala inji minji am panin de kasa panin de nangshin togi yonas de kyapki yore besa misero tendich panin de misero dilaboro chi guyachi yosma teuda 나서 다르와 이노 땅 아주 배야진 로다지 소소 상동당 여러고 상동당 지여로와 간다 동반이 또 이체도 그 동반이 또 이체도 간다 디소소 간다 담보 동반이 또 이체도 디소소 그 단도 데 간다 최단지 담보랑 이지 모두가 켈레
the king live on the rimba, the digit rimba, samantani, the lawyer general, the tatula kanda, chetan de rangi di meba, Japare, the so tatula, the chetan de rangi meba to belong soon. The tendungus to talk about the dia, Jimbagito, the Nido Ayoroa. So any tende na te inji mi ji de to mari te ni te so so gi ne se da wo ta go ro any te kissing also te go chu sa da wo na te chu tham ji ndi te rang shin gi tu gi yo mari te ke leng gi yo na any te lo shi ne go chu ya ma ro wa te le lo shi su yu ma ra nga zo lo shi so tan ta chi chi dang ji rang ji du re se tu ba ta chi ji ni ben ro ini mi ka shi na te yang tang go ne yang ka sa te lo shi ne go chu gi yo ro mi ka shi na te kashi wo te kanda pe kucho chune ke melenge lende ke melenge te diwa mi ka shi ji ka sa suzuki wo de chira wala de ra le gi ro la o ta te so so kanda ta shi ro so ini te kongi kongi an de page sha gi do yang kisi ti ka sa to ba changma la de kyap gi yo na rimba nang shin ka sa rimba ti ka sa ti to ya la ka sa to pa tham ji ti nang shin ti cha gi yo na ini de le gyun de to ya la legyun de to ya la anything ang so ka sa de lo shi ta bo ina any de legyun de yo ma res de ki shila gi thangin de pe sung in ba any de te chom da bo ina any de legyun de yo me any de ji yo me da bo ro any de yi ju chance ne ba do ga ke ji ma nga so namba da bo chi na ma kanda ta phama zambul pu ji ma chi cha shin je la de pu gu de kale kale nga so pe kuncho yo ma res ta chi de long ke ji yung go ji ma ra de pa chi ro da so kongi tiwa da nang la ma nge ba da bo ina any de legyun de ngun su tu to ya la nang la ma nge ba ina de ka sa chen shi de kare sha go kan de sha go yunas nang la ma nge ba de legyun de ngun su tu to ya la ngun su tu to pa de kia la any de nguen la de nang la ma nge be lo ro is la na la ma nge bo ta kanda lendi ko na ja ma nge ba de de sha cho go la de kan de sha ko lendi na ja ma nge ba de de sha de go la ko lendi ta le jin de yo ba ta ji de ke le de lendi ta ji de ke le de lendi ta yo ba ko ro ngwe ne na ya de kanda le ta ji de ma nge ba de nge yo ma de lendi chi mi ma nge ba de ro kasa idi lendi da bo ina de kasa de nyu kasa sabe da nyu go da bo ro de ro ko any de kasa sabe da nyu go any de nang gi yo re de any de nge yo ma res de ina gi la sabe da nyu go se na sabe ni nyu go de le gyun de da bo ro le gyun de le gyun de ma ro kasa ti kasa le gyun de na de ma ro is la ko sa le gyun sabe da nyu go da bo ina de da gyun de ro gyun de gi de wa da bo ro is la a ko go la ta chin na de yi jer pa chi ta le jin de ya ta mo ke le ya la ro le jin de to ba la da de da da lo ri ji bo de ro go re be se ki che ti ba ina da yang gong da le jin de to ba la le jin de to ba la nga so ngun su de to ba la da kan da lo ri ji bo de pa ni tu sun ro go re be se da pe ti na ki che to go ra go da ri pe na cha cha na ro le gyun de to la da nga so le de pe ta ti se do ro sa do da ta ka wa ni do 다 데로 녜빠 타치도 그야 그야 말에 가서 빼 담보 그런 남바 진 신절라 코마 파마 그 부분 레저 티시티 일레 우리 남바 이 신절라 코 렌데 자와니네 요 말에서 타치도 던디 로반 진디게 던디로 녜빠 용구야 그요 말와 녜빠 용아 그요 말와 이노 렌데 빼 소소 망에 바이나 빼 렌데라 던디 로타 아 단이 던디로 타치도 용아 녜빠 그요 말와 우이나 가리나 That's so. Oh, yeah. So regarding this, has it consciousness improve or one from one to another? Then is not pervade for all realizations that one must go through. These 7 types of awarenesses in this order. So so it depends on individuals. So it depends on individuals. For example, regarding the karmic cause and effect. So a person, say I say a person is born a Buddhist, and then the parents are Buddhist as well, and then always give the
as I share the teachings with the kids, so the kids will not have will not go through these 7 types of awareness in this order, because these kids will not have this wrong consciousness, one-sidedly thinking that there is no karmic cause and effect, so it's not pervasive for realization. And the loshi di yobi wanda tani pe yajin ro tang chigora minji minji loshi di yogu sa kiyo mara. So loshi kansa chi la ni di loshi di yo ai na ni yang loshi yang bangring di jagi yo ro isla. Da shi ji la jagora nga so loshi dan da yajin ro nga so shi ji na bola ba ja chi ro wa. So shi ji da ko ro lende la me pa da loshi me na shen da loshi khang de ro. Ken, sorry, my main question is whether 6 will always come after 4. 6 will awareness to which an object appear but is not ascertained will always come after inferential valid cognizer. Yeah. So kishlangi tiwa toto de da nanga mangi be lo de kasa tabat kasa katui na ya jeba ki chema de jela legi yores nende ina. Ndido guya ji ma kha ga go de jeba chema guya ji ma na la mangi ba jela jeba chema ro guya ke ma de yo mare. Ini din bangrim di togi yo na. De nga so de tanda ngi ya jin ro da chida kansa chile ba ke cha shin chi she go ro ma de pari ta ro guya ke yo mare de da. Di chama ini di bangrim di to ya mi maro. Ndido gu mare nga so kansa sheda ba jela nga so ya jin ro da ji ke cha she go ro wa. Chi jan she go ro de guya ke ma. So ini di kasa nang la mangi be lo na di inji minji ja jeba ki chema de la de jela legi mari de go maro. Yeah, so awareness to which the object appears but is not ascertained is not necessary. Doesn't have to come after inferential valid cognizer. Okay. Right. Thank you. Thank you. Thank you. That jela nga zun zinda de that temba shite da nga zo jundi ko la matis che da jundi da tis ke chembo jundi da ha lo dro. Jundi le matis ta do na jindra yiro. Yes. Yeah, so next class I'm going to talk about the 4 reliances, and I'm going to explain in brief about the cause and effect. Nga zo doling ge zo an de la ni temba je wa ndo wa de wa. Da kan da kongsa chang ge chombo cho da cha je la ma so bar mo ti tin ji chin ji tamba sa jo kan so yo ba ko ji ti ni ji je ba da. Da kan da zam ling de la ma tu da mi ge la so ba de da ba ma yu ha da. Da njung wa shi ne ba la so ba de da ma yu wa pa do ya da. Da ni yang de ba ni de zhe. O sin ji che len de zhe na che gu to me sa de di ba ba da ni sang ji ku ma ni de ya de. De li shi de ba ge sang ro chi sro wa. So we conclude with dedication. We dedicate the roots of virtue accumulated especially through this Dhamma teaching session. May it be the complete cause for Buddha Dhamma to flourish to all 10 directions, and for all sentient beings to have excellent happiness. We also dedicate these roots of virtue to upholders of Buddha's teachings, such as His Holiness the Dalai Lama and Gebje Lama Zopa Rinpoche. May their holy wishes accomplish instantly, and may their enlightened activities flourish to all 10 directions, and may they live long and excellent health. We also dedicate these roots of virtue for world peace. May the world be free of wars, conflicts, disaster, such as a disaster caused by the 4 elements, and then may this pandemic be ceased immediately. And may those pass away, may their negativities accumulated since beginningless time be pacified immediately and quickly achieve the state of enlightenment. Dage chene zabe ge wan de den dan ro wa ge ma dong de da che ba ji ge lo zang zha ba
Dimeni morin doze je yo janju senjoren boje maje bana ji yuji je ba nyamba me ba ya konye kondon pewa yo njande paye jidan chin ba da kundo zan ba de ya yada kunje je zo da lo je ge wa de da tang che ra to ngo tong ni ta wa rin boje maje bana ji yuji je ba nyamba me ba ya konye kondon pewa yo rin ni ta wa rin boje maje bana ji je ba nyamba me ba ya konye kondon pewa yo tu zhen chang gen jang ge de den jin jo pe ye kun ze do ma de cho zo gu ye le me de da zo de je den da ya de yo tong ni ni je song zong ju de la chi je zang de fang je den de le cha na pe mo ding zi jiang zo su an de zo gen de lin ru ju wen ji den kang de pe de ma li ba kang lin ju ye sang bei yi na ge de su me ding zi jiang su an de zo gen de lin ru ju kang shi ra ye guo ye xing ka de ten da de wa ma lin ju ye ne jie le zhen ding zi jiang xiao bi xin de ba de ding ju ji oh yeah. Thank you. Thank you, Kishala. Thank you, Anila. Thank you, everyone. Ken, everyone. Thank you, Kishala. Thank you, everyone. Che, Kian la.